Mama aliona huyu jamaa na kitambi sasa. Ametoka wapi? Bamba melinistua hadi nikazima simu. Ala. Nilipata 2 hours 1 million views, hiyo ilionekana wapi? 2 hours 1 million. Hadi like nikacall like my colleague moja David Wan, unamjua. Nikamwambia bro, kuna shida kwa TikTok. Ikawa wamenitupia views na What? Kaniambia tu wewe relax tu utaangalia. So in a day ilikuwa kitu ka 6 million views. What? Hapo umetuleta ni wapi? This hapa ndo Lily Grow. This St. Jude Catholic Church at the River. Hapa ndo foundation. Hapa ndio Lit Boy Ali. Hapa ndo foundation. Yeah. Ya kila kitu in your career ama in life? Everything. In life. Everything. Hey, story tutatupigia, acha tukae chini because hapa bro kuna venye jua inanichoma nini. Unajua si wa Kikuyu tunakuanga na hiki kitu inaitwa balcony ya mawazo. Ndio hiyo sasa. Mimi nataka kukaa chini. Mali hakuna jua mob. Na uko smart. Look umepigwa ulijua leo tuko inakam ukasema tupige nguo pasi. Chance nakuja once kwa maisha. Ukapiga nguo pasi. Bas. Unafua siku 4. What's up everybody, my name is Lily Aisha and welcome to Tuko Extra. Today I'm back, guess where? You are right, in the heart of Kitengela stroke Athi River. Yes, I call it Kitengela Athi River because ni hapa tu nje. Kitengela iko tu hapa. We are just here. I'm back again, but this time, my God, you guys, this is gonna be an interesting one because mimi najua nitacheka, nitadance, na hope sitalia. Guy, sijui kantalia, but we're here with Lit Boy. Man, bro, vipi? Ajab. Hey, Shakwa. Man, karibu sana kwa set yetu. Shukran. Thank you very much for having us. I think tutaanza beginning. Hapa ni wapi tuko? In the beginning. Hapa kunaitwa St. Jude Catholic Church. Hapa ndo foundation. Ya mimi. Yako. Personally. As Lit Boy. Yeah. What are your official names by the way? Hapa nenda tu nikisema Lit Boy. Edward Mbaria. Nice. All right. So, vile unasema foundation, I think we'll start from the beginning since we are in the heart of the foundation. Yeah. Where did Edward come from? Where was Edward born? Growing up? Before ufike, tuseme mpaka wapi? Mpaka high school. Sawa. Tupatie tu ako kajani kako. Mimi nilizaliwa Mombasa. Ala, mashallah. Light skin. Ala. Fine boy. Bas, nilizaliwa Mombasa tukakuja huku, like nilikuwa young. Nikasoma some schools and then like mama, unajua mzazi lazima kupeleke kanisa. So like hapa ndo nililelewa like church. Nilikuwa nakujanga church, so zile vitu zote nafanya saa hii zimetoka hapa, like the acting, the film, the dancing, yeah. Nilikuwa altar boy hapa. Ala, nikoto unionyeze moyo. Basi alfadhili ya kupendeza. Yeah. Kuna ingine tulikuwa tunaimbanga na sahau. Kuna ingine ilikuwa very famous kwa kanisa. Mpaka mnapiga zile drums. Ndio kutoa sadaka. Nikikumbuka nitawaambia. Basi. So this is where everything has been for you. Yeah, growing up, ulisema okay, move to Mombasa ukiwa how old ama huwezi kumbuka? Nilikuwa tu mdogo. Ulikuwa tu mtoi. Ndio naambiwa wangu. Okay, hapa you're raised by both your parents or just your mother? Wako both your parents. Interesting. Kuna siblings ama? It's a blessing wako. Mimi ni wa pili. Ala. Kuna big brother, kuna small sister anafanya class 8. Na kuna mwenye ako PP1. Ala. The small one. Ma graduations tu mko nazo class 8, 51. Ifika hivi kila mtu selfie. Selfie ni keki. Yeah. Okay, that's interesting. So alafu you went to high school? Yeah. Still hapa tu around here. Tukigrow like so unajua like so zingine like parents who struggle sana. So like mimi nikawaambianga like msifikirie stories za body. Jina kwanga too much pressure, lazima ununue box. Ununue sijui ndo ununue mattress. Sijui pale atalala. Na like tunaangalia like bro wangu alikuwa anafaa kusoma, mimi sistangu. Actually muangalia like hawa nyuma sana. Juu like mimi niko sawa personally, mimi ni mwanaume na like venye nimelelewa kuna venye naweza jipanga at least. So nilikuwa naangalia wa girls sana juu like girls wanafaa like kusoma vizuri. So mimi nikamwambia tu nipelekeni tu shule around.
Wenye hamtakuwa na too much pressure ndakuwa hapa kila weekend. So ukwenda boarding kwa day ama sijaenda boarding maisha yote. Baby boy ndio hiyo. Fine light baby boy. Sijaenda boarding kabisa. So you're saying about struggles. In growing up kulikuwa na struggles nyingi for sana, you. Yeah. Nyingi sana ndio gani? Nenye ziko. Usilie, nitakushikilia mkono. Don't cry. I'm here for you. Niko strong mbaya. At least zimekumake to grow up to be who you are now. Unakumbuka venye like unaweza kaa na deskmate wako like unaona amebuy kitabu state book, acha nitumie state book jilikuwa na happen. Unatumia state book like unajua like parents wako lazima wafanye kazi. Unajua venye anaweza kuambia next week like anajua next week unatapata. Anasema mwalimu anataka kesho. Alafu unaona like kila mtu amenunua. Ilikuwa too so hard lakini Kenya musema hakuna Kenya unaweza fanya like ni situation yenye huko. Wewe sana unafaa kuibuild. Sikia vibaya. Sikia vibaya. Plus nilianza kudance back then high school. Nilikuwa napata 2 jobs. Zile za Madaraka Day. Sasa pesa hizo ndo ulikuwa unajibaia vitu zingine au kuwa unauliza. Ulikuwa like unabuy. Nilikuwa najua like parents wangu like wow wana work hard. Sana dada anafanyanga tu kazi. So you want to say ulianza kujitegemea ukiwa mdogo. Like unasema unaenda una dance, una get money and you buy yourself things. Kuna vitu zingine si za kuitisha. Alafu si ni wanaume kaa pen, sasa pen unaitisha ni kitabu zile za 30 bob. Hizo unajinunulia. Oh wow. That's very interesting. Mazi hiyo ni strong kwa na msee ana take care of themselves okay. Unajua sasa wengine nasema it's the responsibility of my mom or my dad. But when nipo unaona struggle unasema mimi nilikuwa na feel hata responsibility labda ni yangu. Mimi ndo nafaa kuwapea. Ni vile uwezi au una. Iko tu hivyo. Okay, so umesema ulianza ku dance here in school. Dancing, were you born like this ama ilifika tu mahali ukaanza kutafuta mahali ya kutoa stress? Unajua kama mimi husema sasa zingine nikiingia Instagram nianze kuongea na Instagram nijua nataka tu kutoa stress. Yaani siku imenifika sijui wapi nasema acha niongee nao watu wanipatie tu psych. Basically, tuseme growth ya mtu inafanyanga like juu venye ndakuwa leo sitakuwa hivyo kesho. Like tuseme growth inafanyanga like you go to the higher places. Like ukijua ukiidentify your passion, ukiwork smart, ukiwork hard na like ndasemaje usharpen your skills. So you already knew from the beginning you want to do the arts. I'll show you my picture. I have like a small picture and dance like na zile time za skip to Maluda. Bas hizo time. Tu hapo. Ilikuwa uko class 2 huko. But you did it in church. So now that ulikuwa church na ukaanza ku grow up na sasa saizi unakwenda kwa streets. In the streets. Fasi yako anasemanga nini ama anasema tunashukuru Mungu. Maisha ni yangu. Wewe shughulika na yako. Nikakuja hapa ameniambia niliona video yako ilikuwa noma ya soko. Nikamwambia gani? Akaniambia kunguluka ngala. Nikasema uliona? Nikasema sawa. Like niko happy like mtu anaweza recognize kauja introduce. Unaona feel like mutaka hivyo. Unajua unaendanga place unauliza wewe ni nani? Haiwezi bana. Zinataka like kuwa icon like nikikanyaga uniulize mimi ni nani. Like unajua mimi ni nani. So ina feeling it so great. So the church has given you full support. Yeah. Even very. Outside. Na unarudingi church pia kufanya activities hapa. So it's been long juu like unajua pia ukijibuild unakuwa like so busy. Like we pray every day. Hata nakoga na alarm ya prayer. Nakapata prayer time. Dear God. So like mtu kwa so busy lakini I go to church. Oh, okay, that's interesting. That's very nice. I like that you've come back here to, you know, the heart of where it is. Na pia naona tu wase kupia wanatoka project tukata hapa na wametupatia hadi space. Oh, interesting. Now I think tutaendelea in tutaenda where you went to high school. So tutuambie nini ulikuwa unafanya ukiwa high school. Ni activities gani? Hata kama tutapata principal tujue kama ulikuwa wale watoto wa kushinda ume kneel down call the rain. Ujaandika literature. Sijui noisemakers list. Mimi nilikuwa noisemakers list all the time. Hata kama siko present, mimi ni mgonjwa nimelala kwa dorm, list inatoka niko kwa list. Mimi nilikuwa noisemaker lakini sipatikani. Wallahi. So na mwalimu unafanya hivi. Ushaicheka hivi. Hivyo. Anaingia. Unakuwa serious very. Siko, mimi siko. Mimi hata si mimi. Hata si mimi. I like that. I think we'll go back to school. We talk more and get to learn more about you. Alafu later on lazima tufanye misipangoi. Exactly. Lazima tuende pale kwa. Hata mimi niko famous at River bana. Iko nene.
We, Edu amesema mpaka tuingie classroom. Tujue ni wapi alikuwa anasomea abaka da fagaha pi theory. Diffusion. Guy, at the study the nini of the leaf. Ulifanya biology? Biology. Zoology. Z. Ulifanya chem na physics. Akili mtu wangu. Kabisa. Hata hapo kwa chem kidogo tulikuwa tunaipata. Ala. So, tumekuja hadi kwa class yako. It's the class where Mans was studying. There are no desks, of course, disclaimer, because people have gone home. That was just Form 4s were around, because this is the time for KCSE. Yeah. So that's why mnaona class inakaa tu empty. So msidhani ati shule haina desks. These guys have it. Migos in it. So I think I do. Sasa nimeshakuwa bwako mpaka nakuita I do. Mtu wangu bana. Explain tupige story ya how your high school life was, because high school I think is the foundation of a lot of things in life. Mimi naweza sema foundation yangu ni nje. Niliingia shule like nikijua vitu mingi. Oh, okay. Nilikuwa form 1 lakini form 4 nilikuwa nataka kushindana na mimi. Morio. High school ilikuwa tu tamu. The best part ni unafanya kitu lakini hujulikani. Hizi vitu ni gani? Sina kwa ulikuwa bad boy. Ulikula msawa in the books, kila saa uko in the books, black book. Unatafuta unipati. Au nipati. Unatafuta mnipati. High school ilikuwa tu raha. Sana, like sana. Juu like ulikuwa ukikaa home, unafeel lazima ukue shule. Unaona vile like unafukuziwa fee. Kuna venye mtu anafurahia kukaa home, lakini sio ile memory wako watu wako shule. Wataka kukaa na kwenda shule. But atu uende ufanye nini? Lakini uko tu hapo. I remember once there was this friend of mine. Unaona venye dirisha zilikuwa right na left. Saa venye principal kudanga anachungulia. Saa huyo jamaa alikuwa anafikiri principal ako nyuma, ako mbele. Sasa amejificha hivi. Kumbe principal tokea na nyuma. Sasa alimwambush, nilicheka tu. Ilikuwa tu crazy. Yani huwezi expect. Ulikuwa unapata high school mmoja wenu like hiyo row akifanya makosa. Principal kuangalia hivi sura, najua ule na ule. Ni wote. Mbona tu ndeni staff room. Lakini acha ngombe funny thing, staff room nilikuwa tunaingia kifikiri tutapigwa. Sasa si ni creative. Inabaki tumepiga story akasahau. Walai. Tuambia tuende. Even though you got your way out of trouble, kupiga story. Unapiga story na mwalimu, What? Anasahau kama mko nini mweleta hapo. Kufanya makosa. Anaambia endeni. But it's nice because ni mwana pia uko na bado hata after umetoka high school bado uko na very good relationship hata na principal. Ametu welcome hapa vizuri mpaka anatuliza hiyo okay. Big shout out SK Wambua. Anaitwa SK Wambua. Very nice guy. Mimi nikikumbuka tu principal. Yani simekomera nikiingia shule nishaanza kusikia baridi. Like alikuwa mpoa. Na vile deputy anakuanga atiaji yako mtiaji. Like this school acha niseme watu sema nini? Like what like wako poa. Walimu wako sawa. Which is your best? Hata ukiwa drama, mlikuwa na drama hapa? Nilikuwa top flagger. So nilikuwa leader wa like the modern dance hizo stars. Nilianza like drama nikiwa church, the film industry. Nikakuja nikaendelea hapa. Tulikuwa tunafanya music, dance, like tulikuwa tukiingia hivi. Wanati. Watu wanajua sisi na wanaoma. Like ilikuwa tu fun juu. Lakini hizo activities, nitonga activity. Co-curricular activities. Exactly. Azikuwa like shule ilikuwa important juu. Kuna ile time on Tuesdays nakumbuka tulikuwa na ile sermons zile za kwa darasa. So mi nilikuwa nakaa chini nafikiria. Ni high school ilikuwa jokes lakini kuna kitu mtu ufikiria ndani. Kuna venye watu walikuwa wanatoa sermons zingine. Unakaa chini unasema watu wanapitia. Hadi unasema like shida yako, like unasema shida yako like si important. Like watu walikuwa wanapitia. So class yetu ilikuwa too strong. Like watu wengi walikuwa na go through a lot. I remember, sorry to say this, I remember like there's one of my friend anaitwa Laban Mulwa. Like tukienda kufanya form 4, he lost his mother. Like that was crazy thing. Like alinipigianga usiku, like nilikuwa day school. Like nilifeel juu like ule ni mtu kama mzazi wako.
Unanipata? Alafu like kuona mwanaume akilia It's hard. it's hard. Tunafaa kulia, sijasema tuwezi lia. But ni hard. Yeah, it's hard. Like so ilikuwa crazy. Tangu hiyo siku I think life yangu ili change. So if mimi husema if you want to tell someone something like kuambia direct. Ungojea hapo. Like hata kama umenikosea nakwambia yenyewe hapa bro kufanya fiti, mtu ufanye hivi na hivi na hivi. Juu kesho iko guaranteed. Leo tuko na wewe, kesho yuko. So, ili change tu nini. Yeah, that's very deep, man. I wasn't ready. And tumeongea one of the happiest moments and your saddest, ile yani tu ulikuwa shule mpaka wajiuliza sasa kem kwa nini? Hiyo ni shida tu already. Kwa nini? Yaani uanze tu class na maths. Hadi English ingeingia hapo soma set book nini? Kem hapo kwa Monday. Kwanza after lunch. Inakupiga stress. What are your favorite subjects? English. Literature. Yeah, na Kiswahili kidogo. Kiswahili ilikuwa fun, lakini hapo kwa set books. Unaelewa? I think English. Yeah. Na English ni fun. Physics na geography is my best. Wallahi. Geography. Una study road, sijui rocks. Bro. Geography ilikuwa fun juu like napenda hizo adventures. What's the one thing that you miss about high school? Funkies. Lakini hapana, si funkies. Wasichana. Si wasichana. Growth. Growth gani iko high school did do? Unaendanga, acha kuna siku nishaenda place fulani ya like tulikuwa tunaenda kudance. So ukapata ilikuwa like so hard like ku reach. Lakini ukienda unapata like mtu alikuwa like judge. It's you, I remember you. I'm giving you this job because of high school. Oh. You feel me? That's so nice. Like you're talking about now. Sasa kuna msana kupea job juu anakukumbuka ukiwa high school. Ilikuwa like once, I remember. Kwa madam alisema, I remember you, yeah. Sema ilikuwa fun juu unajua like winning saa zingine kwa the goal. The goal ni umefanya kenye unapenda. Na umeonekana at least. Na mimi sema mtu mmoja tu ndio uona. Like usitegemee watu wengi waone. There's always that one person. Only one person, yeah. So sijipangi too much yenye nataka pia saa zingine tu post video kwa na followers 700k lakini video ina flop. Lakini unasema si mambo ya kawaida. Lazima kuna mtu ako juu yako. Utaikuwa like uko wewe ni icon lakini lazima kuna mtu ako juu. Kila siku lazima kuna mtu ako juu yako. Lessons that you learned from high school that you are putting into practice sai. Juu hujatoka high school kitambo ni memseti. Kenya na relate na sai. Kusaidiana. Tulikuwa tunasaidiana. Tukiwa shule like nilikuwa nabambika juu rafiki yako angeogopa kukuambia chakula. Una feel like anakuambia bro jana ilikuwa noma na mimi I'm sure nilikuwa na hii ishia. So I think hiyo ku help people like ilitoka like hapo. Umetoka huko. Yeah. Because you're still helping people even as we talk. Kidogo tu ile uko nayo. Kwa nao nyingi na baya mtu landa. Mashallah. Shakuambia mimi nataka land. Nimekujua kutoka Cyprus nisahau. I got you. You still have your high school friends up to date? Yeah. Ile circle yangu tu niko nayo. Bado ni ile. Like unajua like when hata niseme tu ukishajulikana like friends. Fake friends. Hata si fake friends like unapatanga una time ya friends. Yeah. Lakini friends wangu wanangi nikaa hiyo ni issue. Juu mimi nahakikishanga like kumpigia moment text. Juu mtu sema ukijulikana like unatakanga time yako like alone. Like mtu anaweza ona nikaa utaki ku-associate na wao lakini iko hivyo. Like lazima ugrow alafu like washike mkono. Uweze washika mkono kwa ujagrow. It makes sense. Okay, lastly I think I'd ask you, unaweza rudi hapa shule career day uongelesha watu. Waambie morals. Hizi ndio form iko pale. Unaweza cheka. Lakini naweza. Unaweza juu unaona uko na wafans. Unatembea hivi katoka edu. Naweza. Mimi naweza ongelesha watu. What is what you'd tell them? Not that you're out. Au maform 4 tuseme tu like au maform 4 sahi wanajua wamebakisha exam watoke nje into the world. Unaweza waambia nini? Naweza kuambia kila mtu ako na like destiny yake. Kuna mtu hiyo masomo itakubali na kuna mtu itakataa. Lakini msema hata kitu kukataa lakini yezi kosa 1%. Kitu ipo ikataangi like 100%. Hata kayo shule itakataa lazima kuna kitu kaa 5% unaweza fanya. 5% najuanga unaweza fanya kitu unaweza enda hautaki kufanya kazi
Lakini hiyo kazi yenye like kenye unapenda unaweza enda kuisomea na ufungue like yako. Sasa hiyo 5% ndio usaidia. Si lazima uende ufanye yote. Mimi naweza waambia hiyo. Alright guys, this has been Edu's former high school. Wacha sasa after this tunaenda tupangwe pale nje. Tunaenda sasa kwa field. We are going to dance it out. Doing my craft. Your craft, what he loves doing, what he appreciates, what makes him money. Mkiona hivi, msi ako na kabambe, naambianga kwa nini? Na pesa. Thank you. Wacha tuende kwa streets sasa. Opposite. Okay. Can go. Maisha ni yangu. Washughulika na yako. Napenda za kwangu. Washughulika na kwako. Msipangwingwi. Sipangwingwi. Msipangwingwi. Sipangwingwi. Msipangwingwi. Sipangwingwi. Msipangwingwi. Sipangwingwi. We guys, umenifanyisha matizi, nilikuwa tu hapa tu. Nimechoka hata sasa, asikia twende home. But before twende home, we've done that and we've seen mimi nimekuwa in action. Before you get to do something, unafikirianga aje ndio unasema leo naenda soko kwa this place because umetuleta specifically kwa soko specific. Wewe ufikiria nini? What's the thought process kabla utengeneze content? Venye mlili reach out, nilikuja kufanya reke. Yeah. So ndo unakuja like una feel like place hii nikifanya watu watanikubali. So yeah. Hivyo ndio ufanya. Unakuja unaangalia unapiga hivi. But na random. Ni random, siwezi waambia. Si unakuja tu kama mtu wa kawaida. Unaangalia tu ama unabai kitu. Unauliza mtu 1 2 kanjo nini? Maswali kama hizo. Indirect lakini mtu hawezi jua like yeah, unafanya nini. Na songs, how do you pick your songs? Tuseme naangalianga yenye watu. Unajua? Ukifanya content si kenye wewe unataka. Ndio ukitaka jobs lazima ufanye kenye people wanataka. So lazima watu wapende ndio ufanye. Ufurahi. Yeah. So how did you start to create this content from the beginning? Hebu niambia how it all started for you. In the beginning, how did it start for you as Edu ndio kujesa uko elite boy? I was a professional dancer. And kudance ni very easy Kenya. So lazima like kuja na kitu unique Kenya kuna mtu mwingine ako nayo. So nilikuwa kwa nyumba, ushaona venye kabla song ianze na unataka kuidance, kuna venye lazima utengeshe kichwa umenyamaza hadi uongoje. Sasa nikasema what if nikuwe naimba hii part alafu na dance. Niko na feel ile moment ya kusimama unaiongoja, mimi siongoje, mimi niimbe. So ndo ika come up, nikaenda nikafanya some trials, alafu ya pili ka shoot. Trial yako ya kwanza ilikuwa song gani? Sipangwingwi. Hii tumedance hapa sasa hit song. Yaani ulifikiria tu but okay, yenyewe for real Sipangwingwi at this time or rather mpaka sasa it's a hit song, hata politicians anaitumia. So that one is a constant hit song. How was your first trial? Ile siku mara ya kwanza ulienda kwa street ilikuwa aje? Nilikuwa najiona cheesy personally mimi. Lakini najiuliza is this me kweli? Ni mimi. Lakini pia wazazi hapo walikuwa huyo amecheesy. Nilishoot. Ushoot ukichukua nduthi ukienda. Ukikimbia. Yeah, so ni hard trials huko ngumu. But it later on went and peaked eventually. So kuna how many views? Identify your passion. Yeah, this Sipangwingwi. Kwa account yangu ina kitu. Ai? Yenye ilitrend? Haina kitu. Walai. Kabisa. Ni watu ndo walishare tu. Okay, that's interesting. Actually. What? Na sasa uko in the millions. That's very interesting. Na ya pili ulifanya gani? Enye ilini blow up. Kabisa yenye kaniletea followers. Tukajua lit boy. Bam. Nilikuwa nafanya hivi na kile kitumbo. Hiyo pia ulifanya kwa soko, na watu wanajua bamba ni nini kwa soko. Mama aliona huyu jamaa ana kitambi sasa. Ametoka wapi? Bamba melinistua hadi nikazima simu. Ala. Nilipata 2 hours 1 million views, hiyo ilionekana wapi? 2 hours 1 million. Hadi like nika call like my colleague moja David Wan, namjua. Nikamwambia bro, kuna shida kwa TikTok. Eka wamenitupia views na What? Kaniambia tu wewe relax tu utaangalia. So in a day ilikuwa kitu ka 6 million views. What? Wasemanga Diamond has made views in nini? Have you met Lit Boy?
What, that is interesting. And that of course motivated you kuendelea. Of course. Kila siku. Hata mtu akiona mimi ni cheesy, mimi natafuta unga. Vile uliweza kufanya hivyo, hakuna wazazi wako ama your aunties wanasema siku hizi yake Edu anavuta bangi? Unajua pia watu kuwa na imagination. Mtu anaweza sema ukijana endelee vizuri. Lakini na process haizi kuambia. Lakini venye anaona unaendelea like ina nini anakusupport tu ana otherwise. So your parents fully support what you're doing. Hawana shida na kuambianga go on brother, and your siblings equal the same. Wako sawa, kila mtu wako sawa kwa familia. Hapo siwezi like kuwa na doubt. Na since waanze ku create content, umegrow your friendship circle. Umenotice kuna ma fake friends. Mimi nakumbuka Moya akituambia ati kuna jamaa alikuwa na SG high school. Anaomba ati bro nakumbuka sisi tulikuwa naye, anaambia brother azin. Sasa zile nimekuwa famous ndio unanikumbuka. Umesema like mtu akantext sasa hivi yenye like nili blow up. Like stampeli attention yenye mtu walikuwa hapo since day one. Juu like nimekuwa na wase wakiniambia, sasa nikwambia kwa Instagram yangu since high school nimekuwa nikisema ndabai Instagram. Ndabai ndo nipate 100k views. So nikasema nakonga nikisema hivyo sasa after nili blow up like hizo followers walijileta tu. Nikasema tu wenyewe patience ni to forward sana kwa maisha. Did you ever see yourself doing this ever? No. Ukimaliza high school ulikuwa unajua what do you want to do after high school? Nilikuwa najua naingia. I wanted to dance like hiyo passion iko. Lakini lazima uwe like na kakaria. Hadi leo mtu anafanya like freight and logistics. Kumbe chini ya hiyo uchizi kuna akili. Hiyo ilitoka wapi? Who inspired you for that? Ama uliangalia tukasema hii ni kitu naweza fanya? Mimi naonanga kutoka nikiwa mtoto nimekuwa nikipenda magari. Ushaona yule mtu anaweza kuambia type yote ya gari, some that guy. So like naonanga transport personally like ni biashara mzuri kwangu. Inanibamba. Na like kuna mbongo unafanya kitu yenye wewe unataka. Yenye una feel. So freight and logistics hiyo ndio ilikuwa Kenya nataka kufanya. Interesting. Huko Kitengela umekuwa famous boy sasa. Unatembea na kofia umefunga hivi stanners ama how is the reception? Tangu kuwe famous. Je, kwa na hizo watu kujificha. Jusi ni watu wa watu, belong to the streets. Don't wacha pia Moya alituambia they belong to the streets nikasema si ile nyingine like ukiwa mtu wa watu like ukiwa mtu wa watu si lazima ujifiche. Juu all in all uende kulala na wao. Like so kujificha it makes sense. Enda tu salimie watu ununue Kenya unanunua ishia. Hakuna mtu unajua pia ukijificha ndo mtu kurecord. Anaanza kusema maringo. Ndio haizi fanya kitu lakini iko like impression poa. Ukirelate na watu vizuri hadi next time akiona video yako atakusupport more and more. That's true. So kama vile leo sasa tumefanya usipangwe, kuna mzae karibu akugonge. Ushaipata incidences kama hiyo? Mtu karibu atake kukuchapa. Ako hapo anajua rumba tu. Acha leo tumpange. Haujawahi kuwa na hiyo situation hata ile as in before even when you were doing achana na hii ku dance because najua mlikuwa mnafanya pia na Moya karate na alitu explain ile story ya Umasaini. Hiyo tu ndio iliku traumatize. Nilienda home nikiwa imevura ilipo. Walai. Shika hivi kwa gari tumekaa tuna watch video. Unashika hivi unasikia umevura unashangaa hapo. Unakumbuka ni mabare. Lakini mnachekana tu hapo kwa gari. But uje kwa na bad incidents nyingine. Kitu mbaya ambako umesukuma ama mtu tu. Unajua sasa uko anakuwa tu na stress. Msa amekuja kuuza kuna stress yake asubuhi. Watu wa appreciate. Okay, that's really nice. So personally sijapata scenario mbaya. And your biggest the one thing thus far in your journey kukua lit boy, ile kitu umefanya mpaka sasa hiyo proud of yourself unajigonganga hivi ni nini? Kenya naweza sema nimekuja na kitu yenye Kenya hakuna mtu ashaifikiria. Acha niseme sifikirie. Sema tu nimekuja na kitu unique. Mimi ni icon kwa ile key stuff. Hata nikiacha kufanya mtu bado watakukumbuka. Atanikumbuka. Acha niseme tu hiyo. Na time ni juzi, I don't know when you did it but niliona ukipata na unga kwa soko. How was that for you? Kuona tu mani umadhe amefurahi tu, yani si tu kelele na uchizi. Ilikuwa time ya Valentine. As you know, Moya David alikuwa anapeana maua. Na ma chocolate. Sasa it's time, ilikuwa time. So nikasema what if nienda ni perform. Actually hiyo video tulishoot tu because ya kushoot. Because tu unataka tu content. Ingekuwa like utaki content, ningeenda tu ni waperformie na wapenda niende. So nilifeel like hiyo soko like kufanya bam. Sema ndo leta views.
me plus wao. Ndio lazima kuonge na plus na tuma reactions. So nilisema hao walinisaidia like encourage some point. So if means give back. Like ile kidogo nimepata, sasa niko na nyingi lakini ile kidogo. Juu sema ukiweka hivi mkono mtu hawezi kubless, like God hawezi kubless. Juu blessings zinaingia ufungui, lakini ukiweka hivi inaingia ikitoka. So unapata like kila saa like una blessiwa. So ikakuwa like better. Tuende tu juu nilifeel unaweza tolea madhe unga hesabu hiyo siku. Waze. Apige shughuli ya sukuma pale cabbage. Ajue tu sasa ni nyanya mafuta. tu. Oh, that's really nice. Hey, that's very nice. I saw that and I was so impressed. I was like, si tu kuja kuwapigia kelele, at the end of the day, I'm here to make you happy and also nikusaidie where I can. Naweza ambia Kenya. So sione nikaa nataka attention. Like this is art. Like mtu akikaa chini ifikiria like this is a very genuine art. Ni kama msanii. Like in art. Unajua mtu mwingine anasema unaweza huwa anaenda kushout anataka attention. Mimi sitaki attention. Like I'm doing my passion on my art. Najua inaweza saidia mimi. Juu mtu kama mimi personally I can promote a brand. Juu nikisimama hivi kwa watu 100 naweza fanya kila mtu aache kufanya Kenya anafanya. That's true. So hapa like, si watu wameacha mpaka wamegadha walikuwa wananunua sukuma. Maze. Like in art, so like watu waache kufikiria ni kani attention nataka mimi I'm okay. You're not chasing clout. I'm not chasing clout. This is work. Yeah. But Litboy, this has been interesting. I think what I'd ask you lastly is what are your plans for this year? Kama Litboy unataka kutushtua na nini? Au tupatie masiri kubwa kubwa. What's your Siwambia siri yangu. Ukituambia tunaenda tuna create your content tunakuwa ni live. Kile mtu wangu. Hapa. So, nataka tu kufanya art. Like unaona venye Kenya like we are not known for like Kenya tunaitwanga copycats actually like true. So nataka like tukue pioneer at least hata Africa tukiwa analyzed in content like mtu anasema Kenya kuna vijana unique. So, tunataka tu like to spread positivity. Jumu hata kwa bio yangu musema the greatest life in living ama the greatest time here is promoting the welfare of others. Jo akili mtu wangu. Jo ukijisatisfy mtu useme ujipende kwanza lakini ina feeling so selfish. Una feel? Nikaa saini na nibai tuka sema chips nikule ni kwe nyingi lakini venye tukienda tukibai si wawili tupige story. Tunaweza kuwa tumeambiana biashara pale yenye alikuwa tumefikiria. So you're promoting the welfare of others like is everything. So tunataka tu positivity like kila siku. And more content 2022. Ya mwisho tu kabisa kabla tu niende hivi. Aje. Hii pesa unaanza kutengeneza sasa hii. Unaona vile ushaanza kung'ara uko na mtu? I was dressed by Kitengela suits. Mimi nakuuliza kama uko na mtu. Are you dating? Are you in a relationship? Iko. Aya. Ala. Ana support. Asubuhi anakuambia babe I'm so proud of you. Tuambiangi hivyo. Ala. Mbona muongee sana? Ala. Priority first. Money first, relationship number 2. Like musema relationship was going like the matter of all love things. Na John ko young so naongelelea love what usema hivyo. Hakuna love is not doesn't have an age. So musema like growth like me huangalia growth ya watu wawili. Leo kama venye nilikuwa naye last month hayuko venye yako next month. So kama kuna hiyo growth hakuna relationship. Hakuna relationship yangu mimi na wewe. So ni growth tu. Okay. Hey, bro, I like that. Man, guys, that has been Litboy in the heart of Kitengela again. I feel like there's so much talent in Kitengela because this is the 3rd time we're here and it's great content. Wacha niwaambie we've come here, watu ni wazuri. Wanatuzimia mziki, wanatupatia space yao, wanatusongeshea, wanatuangalilia pikipiki. Yaani wanatuklapia. Kwanza kuna wase pale nilikuwa na feel celeb. Kitengela nishakuwa celebrity. But guys, it's been so real. Yeah, I think from Litboy and I, before nikwambie bye ya ukweli, sasa ini for real. Last words to your people, your fans. Kitengela, Nairobi, South Africa, Ghana, Nigeria, US, hata Ukraine. Waambie wote. Uko na Russia, all of them. So my fans, my people, Kenya naweza assure like more content. Kenya tu nimesema, usione nikaa nataka attention. Mimi natafuta unga. Na kulipa rent. Natafuta unga. So mimi Kenya naweza waambia siwezi kuambia tiogo wakati nataka tu support. I just want support. How can we get you on social media? Kila mahali uli Litboy. Hadi kwa settings. Hadi kwa settings.
Yeah, Lead everywhere. boy 254. Only Lit Boy. Yeah. Only inakwanga lead boy Only. 254 ama only Yeah, lead only boy? Lit Boy. Only lead boy. Hizo zingine ni madani Ni ya ma- Rico Cube. To die. Yeah. Only lead boy. There you have it, man. From lead boy naye tunasema atupangwe ngui. Bas. We cannot be arranged. We cannot, in can English. never. Ona mtoto ule, bebe, ligware, So ladies and gentlemen, I go by the name Only Lit Boy, as you know me. We are going on every YouTube, mom. Waambie to subscribe. Waambie to subscribe. Basi mi ndo baba lao. Subscribe. Tufuatilieni. Subscribe. Hivyo tu. Eh. Thank you so much. Go and subscribe.